UDP, Modeko UDP. Assalamualaikum badingolo. Assalamualaikum jiberlaru ngalbe kontong kiling alto lani al kontong la. Ko ngananga kacha do mandinke na political discussion o current affairs ngado mandinke cha. Waya sabu nganyina karo ke na kumakangoto wala manyenti ko muna ya sabon Adama Barrow'la masakunda corrupt ngo masakunda me alon ko feltale ebe molu mabokan mol beni alon ko wala bankola sort of fongolo ya sunya e patinya kan nga wala nyinin ka why Adama Barrow'la masakunda bake kan e bake kan nyadile ebe fere jamal el futete kan nan pour ka jeko mo kurungul min yalon ko to dun tan yimbe kono bawo nga nyatri nan karte fayo men na sai he ba ko be kala le pour ka jeko bawol mabala nyadi le bawol kubot la nyadi le but thanks to the Gambian people la distraction or tactics or ni baby na kan amantara more movement kan people seems to be very focused on this matter, and I think as time goes on Kolkata nyamen Gambian ol be karankang kaje ko me yalon ko matata na focus woka any form of distraction or ning anata nga nyaka sa nga bula eta but janimbe do na men kacha ko no say control droge be control draw for lamba futanlan na party leader ma His Excellency lawyer Usieno no Mukunda Dabo me alon ko Basambala State House okono ning about alabala 2026 basically Basambala State House would say na Excellency kontong bake aning ala UDP executive for be momo alon ko bebe Gambia be UDP la diaspora executive fanam be kontong na diaspora chairman kabo woto ya lamboji serikan aning ala deputy menketa mafode Jamdi former UDP gas chapter la chairman be UDP diaspora executive fanam be kontona momo itola ni kontola na various chapters diaspora kono se mo be konton ning chapter la dingol be ngal be konton kiling altola ning al konton la UDP militant solo diaspora ani Gambia ngal mo be konton momo itola ni konton la sal be konton kiling ka fali ko animbara ala baraka kato mbebena nga lafa aning ka other politicians and in political parties many alonko they mean well for the Gambia ka wolfana be kontong, and the same time calling on them puru kajeko the need puru yajeko we need to unite puru nganana nga nanyokang yung kamala ko mbe masakunda furu ngomba bondila banko kanyame, and wala sabung we need the other political parties, especially serious political parties, because we have only few political parties in the Gambia. So we need those few political parties. Purunga nanang nga sembo me alonko bebe kafala nyokang ngata nganyi masakunda furu nganyi nye bonde. So we calling on the other political parties like Mfangol la Dembo Bakari Bunja Dabo bebe kumandila nang sako meni alonko 2021 they join us Honorable Marjok inila mulu be aning Honorable Bibi Dabo ke be kumandi nyinu be niaje mbe kumandila
Mole me along, they share our ideas. I think we share a lot in common than what, differentiate us. So, Wakamala, they saw it necessary, Kaja Komunko 2021. They come and, join us putting a united force in form. And we expect more political parties, Puru Yananang, they join us putting a move, and then we, go and remove this corrupt administration from Gambia government. You know, Senegal, and you see today what is happening in Senegal. All the corruption Macky Sall instead of Senegal wasting millions and millions of United States dollars, so-called commission of inquiries or whatsoever Gambia might be calling it. Senegal fere, ibetonya je kan, molu ye baro menke iba face kan, imang trakoditinya kan bankola kododo nyang kamalako, ibe commissioner lelondi la way they be paying commissioners and the entire team, wasting resources me along ko wanyana kadun kukumal kono Senegal development. So we have global and the diaspora nkola chapter sol fele baby la founders in solo iba plan kan all the chapters ibe founders in plan kan ne. So momo yalon ko ibe chapter wo lebe bank wo bankuto akata ye mol contact meni yalon ko wolel bala chapter to ye mol contact pour nyen kamala ko mungo la chapter la fundraising wallantu la congress lombang abekala lumen na yakalamta in kamala ko mbese ma be nje momo yalon ko be ma be ntaje fongo fundita adoyata lo bang asiata lo bang abeka kento lelia kairote, because at the end of the day phone Menkasoro is going to come back to the party and abitalaka invest into now 2026 presidential campaign abebe invest the wallet. So mokana jutu komo gwete da malumu ni mantaje ate motora la ila tabaliaje abe motora la because nita je adoyata siata ye mimfiongola sambang ye gate file jobang. That means a lot. Honey €1 that means a lot. So more la fango nying abe kumayata. The second thing is all diaspora convention fanamvele alia jele flyal funditale fong be funditale me alon ko ikabe kala US August 1st and 2nd. So kamul fanam be kumani purum be ngaw fanam plan bo be nga benje. Na make sure nga fund new race 2021 2020 nga menuke 2019 nga menuke Nyindo siya walti because 2019 2020 akita like Gambia mobea lonko monko UDP economy race Gambia desan akita doli ko monko wokita no nyadi la disa opposition political parties. So where sabung akumaya da bake purungan na symbol ka funa nyokan ko take nganana momo ka give up ila banko ka ni give up da sula ulongol meni bije aning mo furungol mo kuntangolo sungolo meni be banko kan wolel ka wolel ka profit because wolka continue be menna banko nyendo nati nyata amante damatora amete damatora bari ay mbela tora ete membe sirin so kono ke bulo la nyokan ko date jang date ke date banko la kudo itala hajo idabe damala to nyina sabun abe mbela tora la kewo. So it's a collective responsibility prugaje ko mungo ka banko nyinta ka revive ay muruna back to Gambia nga Gambia lo nyameng sada udaya tumbulo ko na nyameng nga Gambia revive ay nana wo nyama. At least we build a foundation. That foundation building will require a mature mindset me along ka binala ka banko nyina foundation nyinta and ndela opinion ani Gambia dinja ma bala opinion wala sabung ibebe blending alaji useno no ko dadabo no makaje ko ay Gambia banko nyeni ayasoto ay londi silo kan ay foundation o deda banko nyen se ngutu no le ay ta do ko nyen ay commencer banko nyen kan. And we will continue to sing this, we will continue to advocate for this, we will continue to fight for this. Kaje ko mongo we support alaji useno UDP nga banko nyinta Gambia banko ay dada because nyim banko asaniata akwira mod be mako adama barola masakunda wata kelano UDP la masakunda with the records ye maintain bribe no masakunda nyin kono way tandi la ko mo UDP mu masa political party de minialon ko senyi banko nyi ka sambanole. You look at the records of na elected officials from KMC to Brikama to LRR to Banjul ye bela records jibe. And then before Janjambude ye bela records jibe ye menko office. Clearly kaje ko mongo UDP is a very good option kaje ko ka Gambia ta ka londi ala silo nyin kam nga foundation nyin soto and we start growing as a nation. Ngata na topic oto. Nimbe join se fanko sana. So we go back to our topic now. Nga Adama Barrow la masakunda nyin ka. Mune asabung Adama Barrow la masakunda be sungolo ke mabo. Why Adama Barrow la masakunda? They tried everything possible como ke benyi sungulu be mabon na nyameng puri kana funte.
yalo nga fali janne ko last week ko kana nyin karte fa nyati lu nyimben iba abe jarale fe ngo bel la ka je ko nyim mol men yalo ko tolu be fola ya mabo Gambia di ba Gambia di kanalo itolla hakil sudi ala kamala itol hakilo be ka damento dila wala muy la selfish interesting kana ka refa wala this is going to be bad for them ye moluta ye londi kukan ye baro menke ya lonko ye bara jawola ke ye luwa londi kan ite fo alquran wo muda ye kali luwa men but ibe ko be kata kam pour ka je ko ka wol protect ibe protect la nyame ñene asabum NPP went ahead ibela dindingulu ka fuka nyoka menu mantana long iman kaira long iman tana long ke ka fu nyoka pour wol fanaita counter protest la pour ka galala association woni walanto movement woni ye counter protest nyende da welcome ñing association woni me alon ko e be ñende dindingul men ka fuka nyoka NPP la ñi dinding kalantaw NPP la ke sponsor Adama Barrow knows everything about it because NPP le be sponsor kan. And Adama Barrow is the leader, is the head of NPP. So wala ya sabu. Nyin be mo distraction tactics so let. Nyin kamala ko. Nyin kuo nyin abe banna nyadil. Nyin diamo nyin abe banna nyadil. We've also had some senseless audios many along ke funditana directing to UDP. Wofanang abe momenti wala mo nyinti ko distraction tactics so let miti. Dolbege will desperate. Dolbege will be doku, you know, will desperate. So in order for them to secure doku, well, for them to have an extension, ela doku will nyankono, ekobatu ye funti ye UDP neng, bauri UDP neng. That gladdens Adama Barrow's heart. So Adama Barrow will in turn or in return reward them probably possible extension of their contracts. Ye menso do masakunda bulokam. Bawo hadama dingol nitara. Fotu mo me yalon ko yela baluo yalon di nyen kanko itol be banko susula itol be silale ke balu banko la ko dola haramo nyen kono futande lo benne be fala. Those people will go any length kaje ko ilawo desire nyen wo be fulfill la nyame. This is the case in the Gambia. That's why you see most of nafunding kill most of mol men yalon ko we once trusted them. Mol men yalon ko we once thought ko these are well-meaning Gambian citizens. Mol men yalon ko ngamera no fo hakilo tankunda bakel. Yinkamala ko ye Gambia Sudiale, Gambia la nafa momenti yunsem mako enojel. They all turns out to become psychopaths. Ibe tonta, ikira haulat, ibe tonta, ikira kanyoy, kamuluma, kahadama dungubatu mea lonko, kunung, they once call him clueless, useless. All sorts of names ya kumanda bela, but again, binala, ibe found la reputation, entire reputation of betinyala, as if ibetara la Adama Barrow la protection o ko fujandi lumenda dunya be banne kanyena nyina ko ite be la struggle la ibe la kramola ibe la struggle la watu menna ite fon le fon sponsor wallanto ite struggle men ke ite fon ya kalam dala ye claim ko mon ko yellondo men kara ye struggle men ka kono to be able to reach the level where you are today at least more you may expect ite ina nyina wo bela yo betinya simply because of a temporal enjoyment, let me put it that way. Bari lafraka dalilo menki Gambia di mulka wolom aning Adama Barrow la masakundaka wolom ko nafulolu aliye mensunya ya jamela nafulolu ya jame Gambia di ngol la fengol mensunya ite Adama Barrow ini la masakunda aliye mensunya wofangang molu kono aliye fengol ke monto leto jumaleli yesunya roke ayamo la kibarol bafuntinga ko among ya jamela properties within the 𝒂𝒂𝒏 areas ade Adama Barrow aning Alafat Maraba Barrow ibe lano nyinta kono jele ya jamela properties sol kono within the 𝒂𝒂𝒏 areas. The First Lady and Adama Barrow ngamemay ibe lano nyisorole ya jamela nyimfonkol kono. So wala sabu fese taya mota ye anonymous name you may use ka banka keta describe Gambia di ngolye bawo banka keta même fond banka keta di wobe sirin Gambia le aba enjoy kan abe state house aba enjoy kan ay wo sira fen konte mendu lan kon na banko kan wo ma sabon ay bo Gambia banko kan ay bo raita bawo ye tole diala to me yalon ko mota no la say ni listo ni men fana yalon ko mol koy babatun kan Albertol gelage men yalon ko kebe bola kiyande
yeta fo Banjul, yeta fo Badibu, yeta fo Bolonkono, ite mosoro la membe dankula wotola. Ite mosoro la membe dankula wotola. That is what they are going to do. They are going to insert names many alonko. They do not exist. Motos la membe kumandila wotola. More motos la membe kumandila wotola. But information on a mesoto, yalo ni mo gridita. Ikatana kuriyala le fo wato me yalonko ala bete nene la ite camera nonko e mu let me waistale. Ni wato me yalonko illa funti wato sita banda ala ke funtinde. Most of them kabirika nyimfangulu sang ya sang ifangul tole land. Don't be a con many alonko, especially the business community, will tata through third parties. Those people will tata through the third parties. Yesandro kele bari yesandro can modo le toya. But what do long so neata? I'm so ninga na forensic experts also. Puruka what do fankano would be so near la bakel. What do be fankala bake le puruka what do fankano. Chairman, konade, habaraka, even Doniela. So what do be so near la bakel? Puruka alonno jumalele ya jamela bagasolo ya wanteru jumalele ya through third parties was so no yata bakele puru wodoli alonno. But men fongol ta so yata be wolo molu men ya lonko woli ya sanni fongol to yala and most of nyum molu men ya lonko be NPP la nying fongo ko ne ka fo nyaadi le ni criminal syndicates kono wolu jama be je ya sang ito yalla wala sabu masakunda be siring ye daboja e koita sungol to fonti la Gambia tingolie. I'm calling on every single Gambian and we rally behind this gala. Gambian against the looted assets of Yaya Jammeh, former president Yaya Jammeh fengol men yalon kay sunya gabenu blokon ñing movement o me yalon koy lota ka je ko mol men yalon ko yewole sunya ye tolo funtindi jumalle fanam fon ye makoy jumalle fanam fon ya wanteri ya ye tolo funtindi jumalle to babala. We want to see the list. We want to see the list. And what else about this will require a collective how to call it union kajeko bengana together and we back this movement. Kajeko Gambia. This is not about any other political party. But Kajeko Mongo, Gambia, we demand to know, we demand to know so that at least history can have them in records. At least history can capture them. Ni history ye capture. Masakunda mankuno je. Wofanambe molu vindicate la leko mobe kamemfo na lungo luntantangol kono. Tinyaro, sunyaro, corruption, Adam Barrow la masakunda ya legalize. At least that will further strengthen more la claims of menokafo. So ameta nyawo nyarane nyama to nyanyi be funtinele wote mabon no. When Jamela government, when they were killing the Hydra, this was a time me alonko nobody ever thought. Come on, somebody will come to the media to come and sit at the national television to explain every single detail. Ye data hydra no kanyadile, information on nati kanyadile, for yabun nyadile, birafata aketa nyadile, afakola fana yemuna ke puruka cover up. Nobody knew at that time. All these minute details will come to light and. Eventually, the Hydra family and in Gambia as a country will come to learn how Deda Hydra was mercilessly murdered, killed by the junglers, sent by Yaya Jammeh. All because of power, sembo, puribetula sembo to nyame. All because of self-aggrandizement, ibetula sembo to nyame. As if Ningambia Bankumu atela keoleti. Woku kilingol beke kang Adam Barrow la masakunda kon. Bi akamunta afele ko Gambia banko mala kewolati. Bi menu babala ikamendunda tu loko no bi wolo nyentiko Gambia ise sino janne fa diate wato men. But hadamadi ngola karambalia, hadamadi ngole mira balia, bawo kunu miro men ba kono animbi men ba kono mo kakala mira fango wolo kilonde wala sabu ninga mol mo ikafa ko adama manke problemo ti men be adama bala. Adama le mo problemo number 1 ti. Hadama di ngome yalon ko atata fo sanji talula ni feng
ate bata amen beke kabringa wuluta fofu be sangita lulu ay bata amen beke ate alonde dunia mu muneti ate alonde Gambia ordinary Gambians be bata amen kono because abo bata sifala kono adamala alhalo ni hani me yaje abela ko mun konte be nyame man fen soto nyame kabra kana man sayala abo wala nyama hani me yaje kalone because that is Gambia, we all know. But adamala alhalo be nyame fon kalone ka man fen soto, he was just a mere struggle ko mongo, all of us. So ni where for when nandi kununa. Come on, I'm having when nandi ata utala ka menga ata utale. And wala ya sabo. Mo kana aje ko mungo minbe Adama bara woda malam problem odi. Adama is the number one problem. The number one problem at the malamat. Alpha lamati, he have the brain. Pura aje ko mungo ke mira. I hakilo sabo ke mira. So ni wa hakilo ala media tela. I fight because I'm on sulala. I like I'm on sulala. A ke mira na jusola instead of aka hakilo ta kakuota ke mira wala. Wala ka nyitima samana. So bi ajarta ene ay sungol muta ay wolu tanka. Ay sungol muta ay sungol loika. Nyinka mala ko puru ala mansa ya nyinkana tinya nyame. Abe jarra abela. Ba te aje ko na ay sungol kubur. Wobe kala te kulet me alonko ku kendolo mpuru 2026. It will be kuma phone wala Gambia di wala nyadi because at this point NPP cannot say anything apart from going to the platform, calling names of people, doing their politics and their campaign on people, but not on any policy, not on any single policy. That is MPP for you. MPP Katale, you know, more political podium also, they start campaigning on people. But they campaign okay on any policy. Inana to mwila Adam Barrow la masakundako. Adam Barrow la campaign kono ala entire team. Ibese fundile diamo for campaign e bang 30 days. No single program, no single policy for the Gambian people. But in contrary, come from Mole Wolomo promises many alonko they will never come to light. On true promises. Ikawoda malafu. So Gambia di wono ninga sutem fangolu fe ngana na fawaro walanto na igo nga bondi nga landi and we see the need pruka aje ko mun ngana nyokam nga ke kilinti nga sembo soto nga Adam Barrow la masakunda nga bondi mo be tekala no president monti mo be tekala no president monti banko kam banko wata nyawnya ni nyama adoya ta nyawnya ni nyama president kilim wala ka soto ge andu nenka te fayo kera president kilim wala be soto. So with all these presidential aspirants alina nambangala nyokang aliye bambu aliye UDP bambu bang alpeda na UDP koma alibe kodo mesodola ning aliye Adama Barrow endorse that one time payment albe mesodola aliye nyina wo bela. We think of tomorrow. We think of tomorrow. We have seen people many alongo they endorsed and supported Adama Barrow 2021. I'm sure after that endorsement they must have received something from Adama Barrow camp. But where are they today? Are they not the very ones many alongo ibe Adama Barrow exposed ka? That shows how insincere Adama Barrow is. Adama Barrow ba wala nyama. But say bankola kolea. Well many Adama Barrow endorse. Ye one time kodo sada bulokon wale sore fung sada bulokon. Bi bankola kolea. Ntendi wala me jumal la fenkot. Amandra mbele toraka. Jumal la kube jumal la kunyato. Ikama no sang 1,400, 1,600. Molka sang 1,600. What is the difference? What is the difference? Walanto albala karze kasolo wafina. What is the difference? Adama Barrow la masakunda ni membebe kerenteng. Hani yintinyaro mendam madam makera. Bagaso me yalonko yasunya ya jame sorfengul me yalonko ay dol nyapin kanne. Bawo ngamale ka foko. Hani tolfengul las kian keneba. Ekon na foreso membe je ngamale ka foko ya jame la foreso lo. Ngoy wodos anya matal ba on tolo foreso ndana na mo ko mamoy ko mon ko wo mu ya jame tal ndalal ko wode dan dal ka ko be ko la bar ngoy ka nya matal. So ñin fengul be ñi be mu Gambia la banko le ñin dama ya sabule Adam Barrow karte fay wona lo tanya naka jire amanya naka fenso dog ni Gambia dingulu nga lon sula da menna ngana banko kanu nga suute fanan ko to labalu wo amanke ko alaya safele ko tol betula ñing bata ken sa dama la kono ala man Gambia bali ay fengul le dinna men ya no ke be bulo kono resources badi ka kenya dile e kan nafa le fay mo kan nafa look at Senegal.
Senegal man fion soto katambe Gambia ti woko itantenatul be mala ko Senegal man fion soto katambe Gambia ti ala yi soto fongo mendi Gambia la wole be Senegal kan ay soto fongo mendi Senegal but mune asabu Senegal ta ke nafa Senegal gibe bibe ala halo mento Senegal gibe bibe ala halo mento nin Senegal be wo al hal sifato mune ya sabu Gambia te kala noje sa ngam fongo nyinga mune ya sabu ndol kata ko madamma ndol kata ko male ndol mukata nyaato serunko walanto serunko ba ate adama aya claim ko ay silol menu deda bi tawo silol taba yejibe ibalon nal ko jila nyi nyasilo ye wolal deda white elephant projects wo dam malam sama killing walanto janne sama fam kana abe tinya koma and there will be no second chance for any road you man construct me alon ka tinyata albese wolon ko there is no second chance silo sila ya lon ko ya deda la tinyata walanto silo sila ya lon ko ya kura la bawe mukade da ya kura la tinyata wasilo na ngata deda la kotake adama bar wala masakunda ko alsa wolong mo be sa wolong Gambia but say ni wasilo dam ma fola fasilo to wol fo mun to la main priority ti banko niyamo yiko banko tankunta niyamo yiko banko diata niyamo yiko banko dimul kontan itale menka ke kono wole mo number 1 priority ning banko la masakunda nay sofa aka wole folo sona yandi ni yewo sona yandi domoro ni mamul batandi mol ka domoro sodo anyama e ka maboro ken wole sidol ka do ku nole e ke fongol develop nole e ke dimul kino krambon kendol dole karan kendo sodo e ka business kendol ken fongo yende ba wo kono ni say wo manke problem ot kote e ka wol be ken and to know the uselessness of this government aliaje le ka kodo nanka mo mem bonde na national budget kono ka mem fongo yalon ko kodo nyin kala kilo ka be dontol yalo ngafu jende last time ko ka kodo mem fongo donto e ka mem bonde IMF and other donor institutions e ka kodo men nanka mo taje anika nanka mo mem fontoli ko yewole donto na je e mo ka kilinti ni ye million kemele donto na je iba fala Gambia de wole ne ko ye million nani yewole donto ibalon na wato men na ko ye million kemele donto men ye donto ko dola ni wolya ke la website to time menna ikalon ko so yewo 4 million ye men report ko yewole donto na nying joy moto nyane million kemele donto say ni million tanko non to ni woro wotata mun dolato ni sifa jama le ker adam bar wala masakunda kono ika kodo men nan kam foko yemen donto nan tani to yala nim fawol mbawol hanin dingul men mamudu be to yala anika men fo Gambia dingul me kake client say ni nka robe damanto ika nan kam moment ko may maka fo Gambia dingul wokata mun to leto mune muila motivation oti mune muila motive ti ka je ko ka kodo nyin ka understate Gambia dingul be yanko julolam ay ñim fananta na Macky Sall bulo kono because Ousmane Sonko na la molu kabiri wol fananta Senegal yengi ne tara je Macky Sall Senegal julo membe Senegal banko kungola Macky Sall pour ñin kamala ko abe Senegal dingolu nene la nyaadile aka julo nanka mo mem foye ani membe keri sen membe Senegal banko kungoda i manke clinti ñine be ke kan Gambia fana ala safe ali ala de ning Adama Barrow wulinta be aka ju ala ñing finance minister lo ika kumo mem fo moli yakoy wala julo be Gambia kunna nim murunta nim masa kunda kutonara I batara la julo memba Gambia banko kuna asiatale maybe si nyafula dan ika amount of memfonye and already it roka figo memfo Gambia de wole way meitandi wala muko Adama Barrow e Gambia fale daki Adama e Gambia fale daki because ali amole expert soli menaf ay julo men donto alani sanyi se yokono wala siyata ni ya jamme julo men donto Gambia to yala ya kafu jawara e julo men donto Gambia to yala Adama Barrow la ñu sangi se okono ati dam may men donto wala siyata jawara ni ya jamme be kafru ni wol be julo men ta sayi ndolla banko fonninkelu men yalon ko besire bi ngambira Gambia fana bekelano Dubai ti nyaadil ibadu ngafale mun ya sabu ate kenola hande masa ko nda kutonata ibe do ko kale foundation londi bari ate kenola bawo bu julol men be kuda mol men la ko do bela ni wol yaaje ko to mom yalon ko itata le ko be barakala bawo wol laftale ndol ngatu koma itata wato men ke be barakala e ka fo ni say na julo e ka tango men jo say bakela tan nan leti ni amoy e be ko do sorle be men mabole ba dundi la ku kono men be la bango sambala nyaato e mantara julo le jo ken ko do ko di yalon ko e ka soto e ma be dundi julo le kuna bar ni mo kuntangol magnine lon
Nyim Mohammed Tawli Mangin along, Barola Nyim Masakunda, corrupt government, they're only looking at the short-term benefits. The short-term benefit, I don't even call it benefit, short-term destruction in disguise. Wallahi Jinar. So we have a serious task ahead. Dolfo Ninkela dogu balem bulokono. Kanyem banko telling the dogu balem. But bilemo watu di prunga sude. Alinga everything be packed together. You have a personal beef with UDP or you have a personal beef with the leader of the UDP. Wo landim bantalangana nga Gambia bonding. Gambia muntalel tati nimbi bankota da fonga foundation osodo. Idingul by enjoy la nyame intel dingul by enjoy la wol nyam. So we are literally sharing more in common than the differences that we have. We share more in common than a difference of mesato. At the end of the day, Gambia la nyatota, ngalongo oppositional menu baby e jamabije, e left Gambia la nyatota, but say abitala nyato nyadile. This is where the personal egos should be placed aside. And we come together, we unite and build a force me alongo, me MPP masakunda dana. MPP masakunda pruka dan Gambia, wolo nyentiko, ka Gambia la naso kadang. MPP masakunda kadang, wolo nyentiko, ka Gambia la sama. Kasingo londa la bang at least ayadati bang kanguluma. NPP masakunda damke be Gambia la billahi wallahi Gambia nante development sur la mea lonko is going to be a meaningful development for that country. Gambia will never have any meaningful development because anything NPP masakunda dundagi alonko ibe corruption o kadunga kono le by force as far as it involves finances. So woto alinga willing ngaje ko nyanna kala kilintile mba repeat la kotake alinga nanang benga nana nyokam alina nam bang benga nana nyokam bang aliye bambu UDP ko mo bang tabang ngamansa kunda tabang ngabanko ta ngadoku alinga na ego soul park aside barola mansa kunda fele be sungul tala be mabola destructive tactics sol fele binakang wala sabong nga Fatmata Jahum pamoy bari yalla wala ko mu bala faleti nana ma ka cha kabir nga kita lumen nga mera only one audio mo da mala fonti da ko because wala ko mu bala faleti ñunu mu molet men yalla ko mo ñewunde mo lel miti pour que la ko kacha ni be kacha ku mala ila ko mu bala faleti Nkaw mo sifal meni fawele ko meni alon ko woliya safele woliya sign ko wolte balula balunya la namanke ke balu bankola hana abe jarale ne la hada madiya dignity membige ya be fay kew abe tinya they don't care what they care wolo nyinti ko nitol kan do moro soto ka men do mono hannen atara nun ko fuarol la namo e ka bondi wala to wo fuarol wol mo kela no bu fonkono e kela silol lel kam they don't care. What was he follow? Purukaji ko mbabol dan na nyari len tol Gambia di mulai bagwais la and they want us to continue fighting. Ilaftale ntol opposition on damal nga tunyola 24/7. Damal ka dunyola nyame. Na lack of union wala muy to la semboti. Divide and rule tactics wada malabe buloko. Imagine le ngata Adam Barrow nata ay UDP tinya ay UDP farafulati. Amanda ngoto atara FPRC ay FPRC farafulati because that is how they teach him komongo iba wala kala divide and rule pour succeed no Gambia la political space penyamen at this juncture. But ning iyo fofana modol fana sa fundi ko woketa nyaadi la amali jamfa nyolle al jamfa well yalla wo kuma kuntan sifal fom fontale but Fabakary Tombong Jatta ay tiafole at Adam Barrow fongol wotal ay tandile mune asabu aake Fabakary Tombong Jatta yake Fabakary Tombong Jatta mem fay Adam Barrow yo sene andile but lumen na bo fola in fact amalon ko abala kuma doles mutakang ka wuri moli banda pour mol nga understand dalilo me asabung ay nying jamfa ma nyaake Gambia la ba manke UDP mune asabung ay Gambia jamfa dalilo me asabung ay Gambia jamfa wolunga ate fonga yo fole bada bo fola lu menna ay wo fu nyina kam mafuna pour ka FPRC ngolta ka wol fana nyandi ala kuwato amanda ngoto atarakani lay atata ya jamela family jibe nyama lu menna atata ya jamela family jibe wolunga ngonto dole jabuloto de wo montoro jane commission ni ko gol montoro mon fa amuli ata de bare alenga nana ngaka kilinti bang alna nana bang kilinti bang na banko ta ngasamba
sungule fele ibe protect kan ye ko sifa bela ke pour ka nyin parti yo nyin ka to no di UDP bari ma jala te kala no because salihino le bentol nyaato alaji wusien wole bentol nyaato wo mu salihino lati alfa kendo lamu akum mayatale ay horomo soto akasama mira ninga be bikono wala asabu alfa sifa pour ka jeko ka nondi no wata sonela ye ko bele tray bading ndadi de man kum maya nyunu nyakoro men kum mayata nyunu nyakoro a jarate fa pour yafa wala mu alaji wusien no kunda dabati aning ala executive o be wala kum mayata koy ba wol nondi la nyamen itol la hadama din geroto in their wisdom I haja ko ni ye wol nondi ye UDP la nondi andu ni ye UDP nondi wata itol la siloni wala jelte pour ila sibo ka foko iba Gambia bara ni pareda ya di nyola doena malum fatal pareda bando mom pare wol nto mom pare wol ba wo mun to la nyati ko ndol fa nambi dal fo nga fa Gambia be nyamente bi abetat la woy ko male ba wo ko nga fa nyamen fem mo ka develop fen mo ka develop mbete kala no mansati political party wol salono le bari mo bete kala no mansati mo klinde be kala mansati hanni dar kadre fayola mo klinde be kala mansati woto alinga nanam bang alnandam bang alina na UDP koma bang alaji usenu ngata min ngasamba ngake state house o kono mbele be dahala kew atol albele be dahala atol min ya façon political party albele be dahala kew nen Gambia lota simola nga system ken do sodo we are putting and investing our resources, our sovereign wealth, into where it is needed the most. Mbele be dahala kew. Senegal fele banko bele be dahakan. Ningamia fana yema sakunda kendo sodo meya lonko ala expenditures and ala expenses about prioritized. We are all going to benefit directly or indirectly from that. Whether you living in the soil of the Gambia or you living in diaspora. Indirectly or directly, you are going to benefit from it. So all these political parties, there is a need for us to come together. If indeed, we mean well for the Gambia, man political party alone na selfish interest kama. Alen binala na kongana nyo koma. Alna nambang, let's come together and rally behind one umbrella, which is UDP. Ngata. Ngata. Ala barka bake mbaka chanyi mbare na jane to suwoku da ba ke mulunke na mafonga la jalla wato ma jam fa bake mbaka chanyi dan na janne bitung ngalo fo lunko dan ko dake haji da dawle min banku na ngawol ke janne la wato be sil bari ala barka bake ala mati lo to diala ngal be konton jibe lalu moro jabi nge konton la min mambure mbadi ngi be nyaadi nge konton sutu ku maro nge konton bakar danso seku jeyte ngal be konton hawa kamara ngal be konton bake Omar Fati ngal be konton Tumane Keita chairman langonat nge konton bake thank you Abdou Bamba Amadou Bamba Amadou nge konton bake Alaji Jobate nge konton Gona Kante nge konton bro barka bake thank you so much Adama Momodu Jeyte nge konton Sise Ise nge konton baraka bake Sire Sidibe thank you Bakramo Suware Samba Gese nge konton BS Gate Mohammed nge konton albe konton Tima Sane Babun Bojang J Robots or Robert Saho Mohammed nge konton Kasim Sise nge konton bake Babun Bojang la baraka bake I think I'm even going over names for the charm nge konton Ibrahima Touré Sibi Bojang Sire Sidibe ngal be konton Joe Bintu Saho ala baraka bake thank you all Abrahman Lincoln Sonko mbadi nge konton sisla nge konton you know Sidi Jaw ne nge konton bake ala baraka bake Ben nge konton Lamin Sambujang nge konton bake Mfansu Fati ala baraka thank you all Kalilu Seidi ala baraka Alaji Sise Sidi Drame Taib Saho Omar Fati Malanke Fati Sanyang thank you Alaji El Fati ala baraka bake Yusfa JS Sane Karamo Damfa nge konton Aliou Jabi Yamaba ngal be konton kew Lamin Jai nge fanan konton hawa Kakbo nge konton Seku Sise nge fanan konton bake you know
Yes, yo ngal kontom bake nyen lem nim solti nga ang bemelu jekang na side janteng hawa kamera nge kontom moro diabi nge kontom. Yes, ala baraka bake alama tilo to diala ala baraka. Assalamu alaikum.